Φίλες και φίλοι, ένας χαμός γίνεται δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζετε, στη Μέση Ανατολή, μεταξύ Ισραήλ, Παλαιστίνης, Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και εγώ δεν ξέρω ποιος άλλος θα εμπλακεί, και η παγκόσμια προσοχή έχει πέσει σε αυτή την περιοχή και παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, ελπίζοντας να μην συμβεί το χειρότερο, δηλαδή ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, και ελπίζοντας επίσης να σταματήσουν να χάνονται άμαχοι άνθρωποι, νέα παιδιά στο βωμό. Ποιος ξέρει τι έχουν στο μυαλό τους οι ηγέτες αυτών των κρατών, του Ισραήλ κυρίως που επιτίθεται, και του Ιράν και της Παλαιστίνης που αντεπιτίθενται και έχουν και αυτοί τα δικά τους συμφέροντα ή τους δικούς τους σκοπούς. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για την απόκριφη πλευρά του Ιράν, της Παλαιστίνης και τα λοιπά, και μιλήσαμε για την παράδοση που έχουν εκεί και τις πεποιθήσεις σχετικά με κάποιους δαίμονες και οι πολιτικοί που πιστεύουν ότι το Ισραήλ έχει συμμάχους κάποια αόρατα πλάσματα, τα τζιν, και αυτή η πεποίθηση είναι βαθιά ριζωμένη μέσα σε αυτά τα κράτη, στα κράτη της Μέσης Ανατολής. Πηγαίνετε δείτε την εκπομπή όσοι δεν την έχετε παρακολουθήσει, έχει μεγάλο ενδιαφέρον για όσους είστε ανοιχτόμυαλοι, γιατί οι πεποιθήσεις αυτές, ξαναλέω, υπάρχουν για χιλιάδες χρόνια εκεί πέρα και εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και σήμερα και σε υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Κι όμως η Μέση Ανατολή εδώ και εκατονταετίες, αν όχι χιλιετίες, έχει ολόκληρη, όλες αυτές οι χώρες, τεράστια απόκριφη παράδοση. Τεράστια παράδοση στη μαγεία, τον εσωτερισμό, τον αποκρυφισμό κτλ. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, θα φέρω μόνο ένα παράδειγμα, γιατί δεν χρειάζεται να σας αναλύσω όλες τις πεποιθήσεις της Μέσης Ανατολής σχετικά με τον αποκρυφισμό, αλλά δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως από εκεί υποτίθεται πως γεννήθηκε μία από τις πιο τρομερές μυθολογίες που έχουν να κάνουν με δαίμονες και εξωδιαστατικά όντα στην ανθρώπινη ιστορία. Και αυτή δεν είναι άλλη από την μυθολογία Κθούλου του Lovecraft. Και αυτό γιατί? Γιατί υποτίθεται ότι των Νεκρονομικών, το οποίο ονομάζεται, η αυθεντική του ονομασία είναι Κιτάμπ Αλαζίφ, αν το λέω σωστά, γράφτηκε σύμφωνα με το θρύλο και τις αναφορές στη μυθολογία και τα διηγήματα του Lovecraft στην Δαμασκό της Συρίας από τον τρελό, υποτίθεται, Άραβα Αμπτούλ Αλ-Χαζρέντ. Και ξέρετε ότι των Νεκρονομικών υποτίθεται ότι είναι ένα γριμόριο που μιλούσε για εξωδιαστατικούς δαίμονες, μάλλον για εξωδιαστατικές οντότητες, για οντότητες πανίσχυρες, τους μεγάλους παλαιούς και τους πρεσβύτερους θεούς που βρίσκονται σε άλλες διαστάσεις από τη δική μας και τους οποίους μπορούσε κάποιος να επικαλεστεί αν είχε στα χέρια του το Νεκρονομικών. Θα πάμε λοιπόν να δούμε, αν μας αφήσει το YouTube λόγω πνευματικών δικαιωμάτων, μία εκπομπή, ένα ντοκιμαντέρ. Θα μπορούσα να το μεταφράσω και να σας το κάνω και εγώ εδώ, αλλά είναι προτιμότερο ορισμένες φορές να τα βλέπουμε αυτούσια από τους δημιουργούς. Ένα βίντεο λοιπόν, μια εκπομπή που έχει να κάνει με κάποια πειράματα στη Μέση Ανατολή που συσχετίζουν τις παράλληλες διαστάσεις, τη μυθολογία Κθούλου του Lovecraft, τους δαίμονες, την μετερσάρκωση και το πώς ανοίγουν αυτές τις διαστάσεις και κάποια πειράματα που έγιναν από τη CIA για όλο αυτό το σκοπό. Πάλι λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο η Μέση Ανατολή. Το βίντεο αυτό είναι από ένα κανάλι που επικεντρώνεται στον αποκρυφισμό της Μέσης Ανατολής και θα έχω και την εκπομπή αυτή και το κανάλι κάτω στην περιγραφή αυτού του βίντεο για να δείτε αν θέλετε και άλλες εκπομπές από αυτό το κανάλι. Ειδικότερα τώρα που ασχολούμαστε με τη Μέση Ανατολή, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η απόκριφη ιστορία της είναι απεριόριστη, τεράστια, και θα εκπλαγείτε σχετικά με το τι υπάρχει εκεί όσο αφορά τον αποκρυφισμό, τον εσωτερισμό κτλ. Ευχαριστώ τον φίλο που μου το έστειλε στο Facebook αυτό το ντοκιμαντέρ. Δεν γνώριζα την ύπαρξη του καναλιού. Δεν θα πω το όνομά του φίλου που μου το έστειλε, γιατί μπορεί να θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Όμως τον ευχαριστώ και θα πάμε αμέσως να δούμε τι συνέβη εκεί. Λοιπόν, έβαλα τα ακουστικά μου και οφείλω να σας πω ότι πρώτον θα σχολιάζω. Αν δεν γουστάρει κάποιος το σχολιασμό το δικό μου, θα σταματάω δηλαδή το ντοκιμαντεράκι και θα βάζω το δικό μου σχολιασμό. Αν κάποιος δεν θέλει,
Η εκπομπή βρίσκεται αυτούσια από κάτω στην περιγραφή, οπότε τη βλέπει μόνος του χωρίς τη δική μου παρουσία και την απολαμβάνει χωρίς το δικό μου σχολιασμό. Από την άλλη, η εκπομπή, το ντοκιμαντέρ αυτό είναι μεγάλο. Είναι 46 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα. Με το δικό μου σχολιασμό μπορεί να πάει έως και 1 ώρα η εκπομπή αυτή. Οπότε θα είναι μεγάλη, πάρτε καφεδάκια, τα αναψυκτικά, ροφήματα, οτιδήποτε θέλετε και αράχτε μαζί μου να τη δούμε, γιατί και εγώ θα τη δω σαν φαν του απόκρυφου, σαν φαν του εσωτερισμού, του ανεξήγητου και του υπερβατικού, όπως θα την έβλεπα μαζί με κάποιους φίλους μου και θα τη σχολιάζω μαζί σας σαν να είμαστε μια μεγάλη παρέα. Εγώ μέσα από την κάμερα και εσείς στα σχόλια αυτής της εκπομπής. Οπότε πάμε να δούμε. Το κανάλι λέγεται Mysterious Middle East, η μυστηριώδης Μέση Ανατολή, και ο τίτλος του βίντεο αυτού είναι «Λίβανο και Συρία, απόδειξη ότι η CIA βρήκε μια διάσταση που κατοικείται από δαίμονες» με ερωτηματικό. Full ντοκιμαντέρ. Πάμε λοιπόν αμέσως να ξεκινήσουμε. Οι υπότιτλοι είναι αυτόματοι, με συγχωρείτε, δεν έχω άλλο τρόπο. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο να βάλω δικούς μου υπότιτλους σε ένα τέτοιο βίντεο. Οπότε θα σταματάω αν υπάρχουν λάθη, που θα υπάρχουν λάθη, και θα σας λέω την σωστή μετάφραση. Οκ, πάμε. In a 2020 peer-reviewed paper that mentions rebirth, academic Alexander Onimus presents a hypothesis suggesting that the CIA and the Monroe Institute's research offers a feasible method for achieving backward time travel, granting individuals the ability to alter the past while simultaneously creating multiple branching timelines in the process. Θα μου πείτε τι σχέση έχει η μετενσάρκωση, η CIA, η Μέση Ανατολή, ο Λίβανος, η Συρία κτλ. Σας είπα, έχει τεράστια ιστορία σε σχέση με τον αποκρυφισμό η Μέση Ανατολή, και να εξερευνήσετε και τα άλλα βίντεο που έχει αυτό το κανάλι, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Αν ενδιαφέρεστε για την περιοχή γενικότερα. Γιατί υπάρχει υπόβαθρο. Και προς Θεού δεν λέω ότι ο πόλεμος συντελείται λόγω του αποκρυφισμού που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Μην παρεξηγηθώ. Γιατί κάποιοι παρεξήγησαν το γεγονός ότι μίλησα για δαίμονες που πιστεύουν οι Ιρανοί κτλ. Και όλοι στη Μέση Ανατολή σχεδόν. Και πολλοί θεώρησαν ότι εγώ υπέθεσα ότι ο πόλεμος συντελείται επειδή υπάρχουν δαίμονες. Καμία σχέση. Οι δαίμονες, όπως είπατε κι εσείς και πολύ σωστά επισημάνατε, είναι οι άνθρωποι, οι πιο επικίνδυνοι δαίμονες τέλος πάντων. Είναι οι κακοί άνθρωποι, οι ηγέτες που έχουν ζωφερούς σκοπούς. In the 1960s, when the US Defense Department uncovered the scale of Soviet occult experiments, the revelation sent shockwaves through the intelligence community. Years later, the CIA released documents confirming its own experiments. Για τα πειράματα αυτά έχουμε κάνει εκπομπή, θα σας πω σε λίγο. But one page was missing. A page that described contact with a dimension beyond our own. Officially, the CIA denied knowledge of its existence. But before the end of this episode, we'll independently prove that they discovered something about the universe no one has spoken about. What monsters did they encounter? And what fractures in reality occurred? On Saturday, November 4th, 1944, Salem al-Andari was born into an ordinary, Ο Σάλεμ Αλαντάρι, όχι ο Σαλαμάρι, εντάξει. humble, yet loving family in Fallujah, Lebanon. His birth, at first glance, appeared unremarkable, but as time unfolded, his parents began to notice something strange, subtle at first, yet increasingly disturbing. From the very beginning, Salem bore an unusual, seemingly benign defect, a prominent bump that looked like an injury on the back of his head, which his mother dismissed as a birthmark. But as he grew older, other unusual things about him began to emerge. His first words as a toddler were Bedouin. Βεδουίνι, όχι bed, Βεδουίνος. Stones και hit, οι πρώτες του λέξεις. Stones and hit. As he grew older, he became haunted by painful headaches and horrific nightmares of a teenage boy he had never met before, meeting a gruesome end somewhere in the neighboring country of Syria, a place. Η Συρία που είπαμε για τη Δαμασκό και των οικονομικών. Έχει και συνέχεια, γι' αυτό το επισημαίνω. Where he had never been.
His parents dismissed these visions as merely the imaginations of a child, but in 1966, at the age of 21, Salim and his father traveled from Lebanon to the town of Al-Qariya in Syria, where they stumbled upon a terrifying revelation. They learned in 1942, 2 whole years before Salim was born, a 15-year-old boy had been savagely slain in Al-Qariya by Bedouins Από Βεδουίνους, όχι Μπενταουίν. during a tribal dispute. Είναι κλασική περίπτωση μετεσάρκωσης αυτή. Τώρα θα μας ξετυλίξει σε λίγο πώς συγχέονται όλα αυτά. Με τους δαίμονες που σας έλεγα, τα τζιν, τη μυθολογία Κθούλου, τον Crowley, τον Kenneth Grant, τη CIA κτλ. Yet, this was no ordinary boy. The child who had lost his life was somehow Salim himself. But how was this possible? Little did Salim or his parents know that, according to certain historic traditions, his 1944 birth may have been the result of a cosmic aberration, one that manifests disproportionately among segments of the Lebanese population, an anomaly that in a neighboring tradition hints not only at alternate dimensions and fractured timelines, but at something far more sinister. A grand conspiracy, one designed to control the very fabric of reality itself. This theoretical anomaly has a name. It's called the Tree of Death. Είναι σε αντίθεση με το δέντρο της ζωής, το καμπαλιστικό και γενικότερα, έτσι, το δέντρο του θανάτου. Η CIA και το τυφώνιο δέντρο του θανάτου. Η συνωμοσία της Καμπάλα, μέρος δεύτερο. Έχει και μέρος πρώτο, αλλά είναι αυτόνομα τα επεισόδια. In 2003, the CIA declassified a 29-page report originally drafted in 19... Αυτό εδώ που αναφέρει τώρα είναι το Gateway Process. Gateway Program ή όπως θέλετε πείτε το. Είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο έχουμε κάνει εκπομπή. Θα το βάλω σε καρτέλα να το δείτε. In 1983, by U.S. Army Lieutenant Colonel McDonald. The document explores various methods of mind alteration, which McDonald collectively refers to as the Gateway Experience. According to the CIA's Gateway Project ήταν. Declassified files, a program called the Gateway Project, Να το, Gateway Project, developed by the Monroe Institute for Applied Sciences in 1971, facilitated these Gateway Experiences experiments as part of U.S. intelligence gathering efforts. McDonald's finding Πηγαίνετε δείτε την εκπομπή, είναι αναλυτική, δική μου εννοώ. Θα μάθετε πολλά σχετικά με το Gateway Project. Suggests that human consciousness can interact with a dimension the Monroe Institute labeled as the absolute, a higher dimension of reality that transcends all realities and exists outside of space-time. And according to the declassified CIA files, agents made contact with the absolute via a variety of mental exercises. But how does this connect to Salim al-Andari, a 21-year-old living in 1960s Lebanon who seemingly noticed a type of slip in time a decades earlier? Έλατε, για να δούμε. According to popular French theories, his time slips could have occurred in at least 3 different ways, all of which are potentially interconnected. The first explanation is rooted in the occult. Στο απόκρυφο, όχι old, στο occult, στον αποκρυφισμό. It suggests that at some point in history, or perhaps outside of history, Salim's consciousness momentarily traveled beyond the boundaries of time through a Typhonian wormhole, an historic concept tied to a particularly dark interpretation of the Kabbalah developed by Kenneth Grant, a disciple of the occultist Aleister Crowley. Το αποκρυφιστή Aleister Crowley.
Ήταν συνάδελφοι. Θα σας κάνω μια εκπομπή για τον Kenneth Grant και το τάγμα του τυφοαία, του τυφώνα τέλος πάντων, που ενσωμάτωσε στην ουσία τις διδαχές του Crowley, του ερμητικού τάγματος της Χρυσής Αυγής, με την Καμπάλα και τη μυθολογία Κθούλου. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Those who believe in the existence of these wormholes could propose that Salem had to have entered an extra-dimensional location known as the Qliphothic space, a Τα Κλειφόθ. realm also known as the Tree of Death. As mentioned in Το δέντρο της ζωής είναι τα Κλειφόθ, όχι το δέντρο του θανάτου, αλλά οκ. the previous episode, in Το βλέπει λίγο αρνητικά εδώ την ανασχόληση με την Καμπάλα και το δέντρο της ζωής. Εγώ οφείλω να πω τα πράγματα όπως έχουν, έτσι. Kabbalistic mysticism, this space is a hidden dimension filled with terrifying spirits, demons, and entities, through which the human soul also passes. The second explanation doesn't involve a time slip in the traditional sense, but instead aligns with the CIA's gateway process experiments. In a roundabout way, Qliphothic space and the absolute share a fundamental characteristic. Το απόλυτο διάστημα, μάλλον η απόλυτη διάσταση με το κλειφωθικό χώρο, με τη διάσταση των Κλειφόθ, μοιράζονται ένα χαρακτηριστικό, λέει. Not only are they both theoretical extra-dimensional locations that exist outside of time, but any human that interacts with these dimensions become an instance of a phenomena commonly referred to as reincarnation. It should be noted that Lebanon has more documented cases of reincarnation than anywhere else in the Middle East. Άρα καταλαβαίνετε γιατί εξετάζουν το Λίβανο, έτσι. Why? Because the country is home to a unique and deeply historic religious community known as the Druze. Our third explanation. The declassified CIA documents confirm reincarnation is a real thing that exists. The 29-page report titled Πιστεύετε σε μετασάρκωση, πείτε μου τη γνώμη σας. Analysis and Assessment of the Gateway Process, conducted by United States Army Intelligence in 1983, asserts that consciousness never dies. Consciousness, such a loose word to describe something that's so tremendously vast. And human consciousness in and of itself, what we know of it today, is only perhaps a fraction of the reality of what human consciousness can be. Gateway helps you explore the borders. Από ό,τι καταλαβαίνω αυτός ήταν ο Μονρό, του Ινστιτούτου Μονρό. The edges of Δείτε την εκπομπή. human consciousness as we know it. Είχε αφήσει κασέτες, είχε αφήσει διάφορα πράγματα. The tools we provide, again, help you do and perform that exploration. Since the Gateway experience is a training system designed to bring enhanced strength, focus, and coherence to the amplitude of brainwave output between the left and right hemispheres so as to alter consciousness, it moves it outside even the restrictions of space and time. With this, the report goes on to suggest that memories and experiences from our lives are carried forward in reincarnation. Ναι. The Druze make up 5.5% of Lebanon's population and adhere to an unusual Abrahamic tradition that incorporates reincarnation into their spiritual worldview. The CIA's Monroe Institute findings on reincarnation via the Gateway process most famously corresponds with a long study conducted by the University of Virginia, where they chronicled instances of this phenomena amongst the Druze communities of Turkey and Lebanon. In 1961, one of the pioneers in this field who spearheaded research across the Middle East was the late Dr. Ian Stevenson, who served as a chairman of the Department of Psychiatry at the University of Virginia. In 1967, Salem al-Andari became a confirmed instance of this phenomena after being personally interviewed by Stevenson. For your info, we'll refer back to Salem's case throughout this episode, not because he has any direct ties to the work done by the CIA, because he doesn't,
but because his case study will serve as an anchor for all the high strangeness we've covered so far and what is yet to come, especially when this topic gets absolutely insane in the second half of this episode. Για να δούμε. Και τώρα θα μας πάει στο τάγμα του τυφοαία του Kenneth Grant. Για να δούμε πώς το συνδέει. Και το Ordo Templari Orientis, το τάγμα του ναού της Ανατολής, του Crowley, που συμμετείχε και ο Crowley. While Salim's case offers a fascinating lens into the phenomena, it is far from isolated. For example, the Lebanese historian and anthropologist Najla Abu Izz al-Din conducted one of the most detailed and thoroughly verified investigations into an alleged case of reincarnation known to date. Here, in July 1982, in Qabr Shamoun, Lebanon, Fuad Assad Khaddaji lost his life amid the country's decade-and-a-half-long conflict. But nearly 10 years later, on February 29, 1992, in Baalshmi, Lebanon, Nazih al-Danaf was born, allegedly carrying vivid memories of Fuad's past life, including detailed recollections of his experiences and violent passing. Okay. Then there was Saada Hattoum, who was succumbed to a rare heart disease on March 11, 1972, in Richmond, Virginia, in the US, only to be allegedly reborn just 10 days later as Suzanne Ghanem on March 21, 1972, in Shuwaifat al-Amrusiyya. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς συσχετίζεται με το τάγμα του τυφοαία, του Grant και όλο αυτό το κίνημα, ας πούμε, της Καμπάλα και τα λοιπά. Οι περιπτώσεις μετεσάρκωσης. A Druze suburb of Beirut, considered as one of the most famous reincarnation cases in Lebanon. Βηρητός, ξαναλέω. Και η Δαμασκός και η Βηρητός είναι πόλεις με απόκριφη ιστορία. History, this time documented by Ian Stevenson. What made Susan's story unique was a dream her mother, Munira, had days before Suzanne's birth. In the dream, Saada Hattoum appeared to her and said, "I'm going to come to you." It's even rumored that the British Lebanese barrister, Amal Clooney, whose father is Druze, may not only be an instance of this phenomena, but her husband George Clooney as well. We will Τι να είναι περιπτώσεις μετεσάρκωσης αυτοί οι δύο, ποιος ξέρει. get back to the CIA and the extra-dimensional locations shortly, but first, let's clarify Salim al-Andari's story. The Druze believed in taqammus, the seamless reincarnation of the soul into a new body, typically within the same religious community. In Kabbalistic thought, a similar concept exists, Gilgul Nishamut, where spirits reincarnate to achieve spiritual correction. Born in 1944, Salim and his father, who would later discover that a version of him had died in 1942, at the age of 15, was the alleged reincarnation of a boy known as Hassan Hamid, a Syrian Druze, from the village of Ari, Syria, near the town of Al-Qurya. When Hassan was about 15, one of his cousins was responsible for fatally injuring a Bedouin farmer. According to certain Bedouin... Βεδουίνου αγρότη, Μπενταουίν. Μόνο εκεί κάνει λάθος. Και σε κάποια άλλα τέλος πάντων. customs of the time, the tribe of the harmed individual was expected to seek revenge by targeting either the person at fault or a close relative. Yet, despite this threat, Hassan's uncle still sent him to deliver livestock to a nearby town alone. Unfortunately, before he could even leave the district, a group of Bedouins intercepted him, Βεδουίνων, πάλι. dragging him to a pit where he was struck in the head and back with multiple stones. Και γι' αυτό ο μικρός που γεννήθηκε είχε γενετής ένα εξόγκωμα στο κεφάλι. Μάλλον επειδή τον λιθοβόλησαν τον προηγούμενο. The date was Thursday, July 30th, 1942. 100 miles away, on Saturday, November 4th, 1944, Salim al-Andari was born in Fallujah, Lebanon, carrying memories and a head injury that should have been buried with Hassan. In Druze tradition, reincarnation is viewed as a natural law of integral part of the soul's journey. Similarly,
Isaac Luria, one of the most significant Λουρία. Ραβίνος Ισαάκ Λουρία. figures in Kabbalah, believed that this law helps humanity confront and resolves the complexities of life. What role does the Tree of Life play in the reincarnation process? A. The Tree of Life acts as a celestial chart guiding. Βλέπετε, σας είπα πριν ότι δεν είναι το δέντρο του θανάτου στην Καμπάλα, είναι το δέντρο της ζωής. Με τα σεφιρόθ και τα σεφιρωθικό χώρο, ας πούμε, τη διάσταση αυτή. The soul across various realms of spiritual reality, termed Sephiroth. Each Σεφιρόθ, τα οποία βοηθούν στην πνευματική ανάπτυξη μέσω της μαγικής εργασίας. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Sephirah embodies a distinct manifestation of the divine effluence, and the soul is tasked with acquiring the teachings and virtues pertinent to these realms to achieve spiritual ascent. However, some occult schools propose a far more unsettling concept, that reincarnation isn't merely a cycle, but a system that can be controlled. Although this idea of control is completely foreign to Druze and traditional Kabbalistic teachings, and goes against the core beliefs of most religions that believe in an afterlife. Among modern occult groups, εδώ είναι ο ουροβόρος Σόφης. Η γέννηση, ο θάνατος, η αναγέννηση κτλ. Έχει πάρα πολλούς αποσυμβολισμούς. Δεν είναι ώρα. Μπορώ να σας κάνω ένα επεισόδιο για τον ουροβόρο Όφη και τη σημασία του, αν θέλετε. Few have explored these ideas more deeply than the Typhonian Ordo Templi Orientis, Το τυφώνιο τάγμα του ναού της Ανατολής. a group closely tied to Aleister Crowley. Το τάγμα του ναού της Ανατολής ήταν του Crowley, ή συμμετείχε ο Crowley, ήταν εκ των αρχηγών, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο Kenneth Grant ήταν γραμματέας και στενός φίλος του Crowley, διασπάστηκαν μετά και έφτιαξε το δικό του, το Typhonian Order, τέλος πάντων, το τάγμα του τυφοαία, ο Kenneth Grant, με κάποιες παραλλαγές στις μαγικές πρακτικές, αφού συμπεριέλαβε και τη μυθολογία Κθούλου, τα πλάσματα της μυθολογίας Κθούλου, τέλος πάντων, όχι όλα, έστω ένα, το Lamb του Crowley και διάφορα άλλα, πιστεύοντας ότι υπάρχουν πρακτικές μέσα από τον Νεκρονομικών, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν για την επίκληση κάποιων δυνάμεων, ας πούμε. And his system of thelema and second Το θέλημα, ας πούμε. The Typhonian order believed that they could break through the spiritual barriers through using the aforementioned Typhonian wormholes as gateways to another plane of existence. Their philosophy was built on the idea that creation, especially through energy, was not just a physical Δεν είναι της Αγίας Λουκίας, δεν ξέρω τι είπε γιατί κόπηκε ο ήχος, αλλά όχι της Αγίας Λουκίας. Spiritual one. Whether or not it resulted in the birth of a child, the energy produced by these rituals was thought to be powerful enough to pierce through these hidden realms. With a Qliphoth being an extra-dimensional realm where the natural cycles of rebirth could be manipulated, there may already be individuals and secret organizations, some with ties to the Typhonian order, actively working to achieve just that. Εντάξει, εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό, δηλαδή να εργάζονται από το τάγμα του τυφοαία προκειμένου να προκαλέσουν ενσαρκώσεις τυχαίων παιδιών. Ποιος είναι ο σκοπός και για ποιο λόγο? Άλλες ήταν οι πρακτικές τους μέσω του θελήματος και του τάγματος του τυφοαία και όχι αυτές. Τέλος πάντων. Building on Crowley's magic, Kenneth Grant took this further, claiming that these rituals could be used to contact non-human entities beyond. Αυτό. Η επικοινωνία με μη ανθρώπινες οντότητες, με άλλες οντότητες, από άλλες διαστάσεις. Αυτή ήταν η χρήση του συστήματος του θελήματος από τον Grant, τουλάχιστον. Εν μέρη, αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι. On time and space. Typhon tunnels are generated through sexual black magic ritual. Εκεί που το σταματάει, που το κόβει, εννοεί sexual. Μιλάμε για σεξομαγία. Να, το γράφει. Σεξουαλικής μαγείας. Δεν ξέρω αν είναι μαύρη, λευκή ή μπλε. Πάντως ήταν σεξουαλική μαγεία. That are abused in children and adults. And this is a multidimensional strategy being used by the anti-Christ entities to conquer the planet. Okay.
The Department of Defense should be intellectually prepared to react to possible encounters with intelligent, non-corporeal energy forms when time-space boundaries are exceeded. Those were the words of Colonel Wayne McDonnell, written toward the end of the Gateway Report, raising unsettling questions. If sexuals can open dimensional gateways, how does this connect to the Department of Defense? Some who believe in the Kabbalah suggest that the process of reincarnation could be manipulated not only by human institutions, but also by these non-human intelligences. And whether or not reincarnation is real, our question is, could the CIA be accessing a layer of reality that, if not virtually the same, could actually be exactly the same, spoken about by the Typhonian Order? Ποιος ξέρει. Κάθε διάσταση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν έξτρα διαστάσεις, τις δικές της οντότητες. Το τάγμα του Τυφωέα μέσω του θελήματος και της σεξομαγείας επιχειρούσε να επικοινωνήσει με άλλου είδους οντότητες. Η CIA επιχειρούσε να χειραγωγήσει το νου και να ανοίξει πύλες προς άλλες διαστάσεις, οπότε δεν ξέρω τι μπορεί να βρήκαν, αν το πέτυχαν τελικά. Πάμε να δούμε. Η συγκάλυψη. Not only did the US military and intelligence consider this dimension to be real, but it was also considered inhabited by energy life forms, what we in Islam would typically refer to as either angels or, in the most broadest of terms, the jinn. Γι' αυτό σας είπα ότι στη Μέση Ανατολή πιστεύουν άρρηκτα στην ύπαρξη των τζιν και στη χειραγώγησή τους από πολιτικά πρόσωπα, από παγκόσμιες δυνάμεις. Δεν είπα ότι είναι αυτός ο σκοπός του πολέμου. Δεν είπα ότι τα υπερόπλα είναι τα τζιν ή οι δαίμονες. Η πεποίθησή τους όμως είναι ότι μεγάλες δυνάμεις και πολιτικά πρόσωπα ίσως να επικαλούνται μέσω της θρησκείας τους, μέσω των μαγικών πρακτικών. Είναι το λεγόμενο πολιτικό-μαγικό σύστημα που υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Ίσως να επικαλούνται τέτοιου είδους δυνάμεις. Σας φαίνεται παράξενο? Σας φαίνεται κουλό? Δείτε και την εκπομπή που έκανα προχτές και βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα. What is even more concerning is that one of the most critical parts of the report, page 25, was missing for decades. Βρέθηκε τελικά η σελίδα 25. Gaslighting a multitude of freedom of information requests, the CIA's position on the missing page was one of ignorance until in 2021, when an investigative journalist from Vice magazine discovered that the Monroe Institute had the page all along. Και τι λέει αυτή η σελίδα? Titled under the word absolute. Page 25 describes this realm as an infinite, intelligent energy behind all creation. It speaks of the universal hologram that reality exists within, represented as a spiraling torus or cosmic egg, constantly folding in and out of itself. Although the phrase Το κοσμικό αυγό είναι τεράστια έννοια και συμπαντική έννοια στη μαγεία και στον εσωτερισμό. is problematic, since it falls under the theological definition of polytheism, McDonnell points out that this spiral model of creation already exists in multiple ancient religions, including that of the Abrahamic tradition, specifically stating by name the Hebrew tree of life from the Kabbalah. But here's where it gets crazy. No one, at least not anyone with a decent-sized platform, as far as we are aware, has publicly made the connection that we are about to lay out. Για να δούμε τι σύνδεση κάνουν. Με ενδιαφέρει πραγματικά το θέμα, έχει πολύ ενδιαφέρον. And this is being said not to gloat, but to underscore how strange it is that no one has said this out loud, again as far as we are aware. The inverse of the tree of life is the Qliphoth, or the tree of death, and we believe that it is a map of that same space the CIA calls the absolute. Σαν το upside down του Stranger Things. As above, so below και τέτοια. A realm of predatory, non-human intelligences, just like those described in occult systems or encountered by Aleister Crowley in his communion with the entity Aiwass following his wife's vision of Horus in Cairo. Με τον Aiwass, στο Κάιρο συνέβη αυτό. Συνομίλησε με τον Aiwass. Θα σας πω για την ιστορία αυτή σε άλλο επεισόδιο. Ο Aleister Crowley, μέσω ενός μαγικού τελετουργικού που πραγματοποίησε στο Κάιρο. An eldritch preterhuman entity that we covered in the previous episode and will play a major role before the end of this. So in short,
the CIA discovered the Qlifoth, a realm where Crowley and Kenneth Grant say can be accessed by sex magic, wherein the brain achieves a higher state of consciousness through the energy physical Δεν ξέρω αν είναι τα ίδια, οι ίδιες διαστάσεις. Ξαναλέω, αυτή είναι η δική του σύνδεση. intimacy produces. Ότι συνέβαιναν τέτοιου είδους πειράματα από τον Crowley, τον Grant και όλο το κίνημα αυτό του θελήματος, ναι, συνέβαιναν αυτά. Αλλά για την ανάπτυξη του ανώτερου εαυτού, που κάποιοι το θεώρησαν ως μαύρη μαγεία, σατανισμός. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη για το τι ήταν ο Crowley, αν ήταν το μεγαθυρίο κτλ. But the CIA discovered via other means. And if Grant is correct, this realm that he says is inhabited by Lovecraftian eldritch entities, those Βλέπετε τι σας είπα, ότι ο Grant ενσωμάτωσε τη μυθολογία Κθούλου και τις οντότητες του Lovecraft. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Lovecraft έβλεπε τους εφιάλτες όχι τυχαία, γιατί από τους εφιάλτες του δημιουργήθηκε η περίφημη μυθολογία Κθούλου. Ο ίδιος θεωρητικά ήταν πραγματιστής, αλλά σίγουρα είχε πρόσβαση σε αυτού του είδους τις διαστάσεις μέσα από τους εφιάλτες του, μέσα από φωτεινό ονείρεμα. Οπότε του εμφανίστηκαν αυτές οι απόκοσμες διαστάσεις και πιστέψτε με, των νεκρονομικών, μάλλον η μυθολογία του και των νεκρονομικών, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Μπαλάνος στο βιβλίο «Η σκιά του Κθούλου», περιέχει απόκριφες πρακτικές τις οποίες ένας πραγματιστής που δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με μαγεία δεν θα μπορούσε να γνωρίζει. Ο Lovecraft το γνώριζε υποσυνείδητα μέσα από συνάψεις από τους εφιάλτες του και όχι μόνο. Και γι' αυτό πολλά μαγικά συστήματα στηρίχτηκαν σε αυτή τη μυθολογία και ο Grant μέσα από το θέλημα και το τάγμα του τυφώνα, του τυφοαία τέλος πάντων, ισχυριζόταν ότι μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή με αυτές τις οντότητες, οι οποίες δημιουργήθηκαν στη Δαμασκό ως σύλληψη, ως ιδέα, στη Συρία, στη Μέση Ανατολή. Intelligent life forms Colonel MacDonald warns about in his report. In Islam, we call this place Barzakh, a purgatorial realm where both human and non-human intelligences wait for the day of judgment. MacDonald's reference to a spiralized tree of life suggests that he was working within a framework not far removed from Hermetic Kabbalah. He just used the language of physics instead of magic. That's not to say the Kabbalah... Που είναι περίπου το ίδιο πράγμα, γιατί η μαγεία είναι μια παρεξηγημένη έννοια για τους περισσότερους. Kabbalah's view of the afterlife is correct. Only that the CIA's model seems to align with the Qlifoth to an uncanny degree. Because no one else had made such a link, we wanted to verify if we're not just imagining such a connection. So using AI, we ran a comparison and developed this chart of the CIA's so-called absolute versus the Kabbalistic concept of the Qlifoth, or the Tree of Death. Now, while they come from radically different traditions, one from classified defense documents, the other from esoteric mysticism, the overlap is hard to ignore. Ούτως ή άλλως το ίδιο πράγμα είναι, είτε η μαγεία είτε η επίτευξη πειραμάτων του νου για την είσοδο σε άλλες διαστάσεις, το ένα και το αυτό, με διαφορετικά μέσα. Αν πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να επιτευχθεί κάτι αντίστοιχο, μπορεί να το πράξει όπως νομίζει ο καθένας. Είτε με πρακτικές εσωτερισμού ή μαγείας, είτε με διαλογισμό, είτε με οραματισμό, είτε με οτιδήποτε άλλο. Ή πειράματα όπως αυτά της CIA. Firstly, we broke things down into a simple framework. Here we created a column called Aspect, listing key traits, characteristics, and concepts that define this extra-dimensional place. Then we added two more columns, one for the CIA's model of the absolute, as outlined in the gateway process, and another for the Kabbalistic model of the Qlifoth. This gave us a side-by-side comparison. Finally, we introduced a match percentage column, rating how closely each aspect aligns between the two systems, with a short explanation justifying the score. The goal wasn't to prove they're identical, but to show that they might be describing the same place. Μπορεί να περιγράφουν το ίδιο πράγμα, δεν το ξέρουμε. Ανάλογα τι διόδους χρησιμοποίησαν. Just through different lenses. And the results were kind of disturbing. Now, to save time, we aren't going to list all of our findings, just the most noteworthy. So firstly,
both the absolute and the qliphothe describe a layered structure that exists beyond ordinary perception. For the CIA, it's a holographic torus field, a spiraling matrix of consciousness. For Kabbalists, it's a shadow tree, a reflection of the tree of life. Different words, same architecture. Estimated match 85%. Secondly is that both systems warn of serious psychological and spiritual danger. The CIA calls it ego disintegration or exposure to unknown entities. The qliphothe speaks of madness, spiritual collapse, even demonic contact. In terms... Ναι, γιατί όποιος προσπαθεί να επιτύχει τη μεταμόρφωση την πνευματική και τη διάσπαση του πνευματικού εαυτού από το γήινο εαυτό, να το θέσω έτσι, βιώνει το λεγόμενο ego death και ίσως να έρχεται και σε επαφή με δαιμονικές οντότητες χωρίς την κατάλληλη προστασία. Γι' αυτό αυτές οι πρακτικές δεν είναι για αρχάριους και δεν συνίστανται σε αρχάριους. Πρέπει να είναι έμπειρος κάποιος για να τις πραγματοποιήσει και να βγάλει κάποιο έστω και μικρό αποτέλεσμα. In terms of risk profile, that's a 90% match. And finally, both are accessed in similar ways. The CIA uses sound waves and remote viewing protocols. Kabbalists use ritualized intimacy and meditation, but both result in altered states of consciousness, unlocking the same doors through different keys. Αυτό που σας είπα και πριν, ο δρόμος είναι διαφορετικός. Το αποτέλεσμα το ίδιο. That's an 80% overlap. When we collated all the results beyond what we have just highlighted, we found an overall estimated alignment of around 70 to 75%. While the CIA's absolute and the qliphothe aren't identical, they appear to be different perceptual angles of the same hidden layer of reality. In other words, both the absolute and the qliphothe are more likely than not describing the same place. Therefore, in our view, the qliphothe is most likely the jinn dimension, or perhaps η διάσταση των τζιν, την οποία επικαλούνται οι Άραβες, φοβούνται οι Άραβες, είναι σίγουρο ότι υπάρχει οι Άραβες, όχι αυτοί που ασχολούνται με τη μαγεία, οι απλοί άνθρωποι. Γι' αυτό υπάρχει, σας λέω, συσχετισμός. Και γι' αυτό κάνω αυτή την εκπομπή σήμερα. Barzakh. Why? Well, as mentioned in a previous episode, when Egyptian and Libyan residents experimented with a form of DMT, they described entering a realm inhabited by jinn-like entities. Their accounts bore Αυτή είναι μια άλλη δίωδος, ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας με αντίστοιχες οντότητες και διαστάσεις. Πειραματισμός με ψυχοτρόπες ουσίες, τις οποίες δεν συνιστώ, έτσι. Δεν προτρέπω κανέναν να χρησιμοποιήσει παράνομες ουσίες για να πειραματιστεί, να δει αν υπάρχουν απόκοσμες οντότητες ή βοηθητικές οντότητες, γιατί υπάρχουν και τέτοιες. Striking similarities to depictions of both the qliphothe and the absolute, especially in how all three are accessed through altered states of consciousness. This further supports the idea that these names may refer to the same underlying realm, seen through different lenses. Το οποίο περιγράφουν εδώ ως κόλαση. This leaves us with a chilling question. If this relatively small YouTube channel, The Mysterious Middle East, operated by 3 guys, 2 of which, including me, are only voiceover artists, working off a coffee-stained MacBook, using open-source documents, books, ancient metaphysics, and a lot of intuition, was able to independently piece together that the CIA's model for the absolute almost exclusively mirrors Kabbalistic theory of this realm. What do you think a military-grade AI, trained on classified data, ancient texts, remote viewing logs, and decades of black-budget research has already discovered? Assuming that they are indeed still investigating anomalous methods to beat their enemies, and we know that's a huge and unlikely assumption, they're not just making diagrams. They're likely simulating consciousness, testing interfaces, and running experiments through tech-assisted awareness. And the goal isn't just spying on enemies or recovering ancient relics, like the Ark of the Covenant we mentioned in an earlier episode. It's not even just about the potential dangers posed by the entities said to inhabit this realm. The real issue is the strategic advantage of understanding and possibly controlling the physics of this dimension. Με λίγα λόγια λέει ότι ίσως η CIA, οι μυστικές υπηρεσίες και
τάγματα σαν αυτό του τυφοαία να έχουν ξεκλειδώσει, μάλλον οι μυστικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες όπως η CIA με τα τεχνολογικά εργαλεία ίσως να έχουν καταφέρει να ελέγξουν αυτές τις διαστάσεις και τις οντότητές της. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε τα παιδιά εδώ που κάνουν καλή δουλειά, αλλά για φανταστείτε μια τέτοια πιθανότητα σε ένα υποθετικό σενάριο, σε μια φανταστική κατάσταση να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτές οι οντότητες και αυτή η διάσταση στο δικό μας κόσμο, σε πολεμικές συγκρούσεις, σε μάχες όπως αυτές που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Και ξαναλέω, δεν λέω ότι συμβαίνει για αυτό το λόγο. Δεν λέω ότι υπάρχει 100% αυτό το ενδεχόμενο. Οι άνθρωποι είναι οι χειρότεροι δαίμονες σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά βλέπουμε και την απόκριφη διάσταση. Ίσως επειδή υπάρχει υπεποίθηση περί αυτού του βασιλείου, το οποίο επικεντρώνεται στη Μέση Ανατολή, γι' αυτό να έχει και αυτή την αρνητική ενέργεια όλη η περιοχή. Πέρα από όλα αυτά τα γεωστρατηγικά, ας πούμε, συμφέροντα και τα λοιπά που υπάρχουν, τα πυρηνικά προγράμματα για τα οποία γίνονται οι πόλεμοι έτσι κι αλλιώς, και οι θρησκευτικές προεκτάσεις τους, έτσι. Because if the CIA's model aligns with the Kabbalah, they'd also know about the Typhonian hypothesis, the idea of wormholes, and the possibility of controlling reincarnation itself. Δεν ξέρω πώς κολλάει με την σάρκωση εδώ. The Gateway report suggested memories and experiences from our lives are carried forward in reincarnation. But why was the US interested in studying such a thing? They wanted to know if shifting someone's consciousness outside the physical sphere so as to ultimately escape even the restrictions of time and space would allow them to spy on our enemies. And now a second disclaimer. Even though we personally don't believe in reincarnation, something is happening in this space between spaces that allows human consciousness to glimpse lives that came before. And the answer probably lies in the entities that live in this realm. But we'll come back to that later. But for now, when it comes to the CIA, how exactly could reincarnation become a strategic asset? As we mentioned in an earlier episode, there's at least one case where reincarnation, politics, and national security may have quietly converged. The case of Dr. Salim Musa Achi. This individual, born June 1st, 1909 in Palestine, may be an essential key to understanding this entire riddle of reincarnation from the CIA to the Typhonian order. Because even if a fraction of the accounts surrounding him are accurate, Dr. Salim was not just an unusual figure. He was 100% anomalous. Για να δούμε πώς συνδέεται. The Preter-Humans Hypothesis. Για να δούμε. Reports concerning Dr. Salim's anomalous attributes ranged from transmutation and alleged immortality to the generation of self-replicating doppelgangers and, most notably, controlled reincarnation. Moving to Lebanon in his youth, by the 1940s, his reputation had grown so significant that an entire movement, Daeshism, formed around him. But in 1944, Lebanon's president stripped him of citizenship and expelled him, allegedly in part due to the influence he held over individuals closely connected to the government. Βλέπετε τι σας λέω, υπάρχουν τέτοια άτομα στενά συνδεδεμένα με τις κυβερνήσεις και εκεί και εδώ, παντού. Who had personally witnessed unexplained phenomena surrounding him. And this is where his story gets extremely strange. In 1947, he was detained in Azerbaijan under suspicion of espionage. Στο Αζερβαϊτζάν. And while official statements from Lebanese and Iranian authorities confirmed that he had been dealt the maximum punishment for such a crime, on that same day, multiple people in Lebanon reported seeing him, sometimes in different places at once. Και καλά ότι μπορούσε να δημιουργήσει σωσίες. Έτσι δεν είναι? Αυτό θεωρεί. To skeptics, it was merely a case of confusion or impersonation. But within Daeshist belief, these humanoid copies were attributed to spiritual fluids, entities linked to Dr. Salim's consciousness that could physically manifest. Some witnesses even claimed to see multiple instances of these entities in a single location at once. Historically,
this maps onto documented cases of bilocation. In occult terms, however, it's academically consistent with the lore behind Typhonian wormholes and the fragmented consciousnesses said to emerge from the Culifothic plane. Dr. Salim's story may sound like myth, but its components, transmutation, identity replication, and reincarnation, align with long-standing intelligence interests. They read less like folklore and more like the blueprint for an ideal operative. Mastery over form, identity, and continuity of consciousness aren't the kind of traits agencies ignore. They study them. And while no agency has officially acknowledged his existence, it would be no surprise if he's already appeared on classified radars. His second and final passing was officially recorded in Connecticut, United States on April 9, 1984. Since then, there have been no confirmed reports of his return. Aside from a Reddit post in the 2010s concerning an alleged modern-day encounter, no official statement from his followers has verified whether Dr. Salim has reincarnated again. Ενδιαφέρουσα ιστορία του, μπορώ να την κάνω ένα επεισόδιο, δεν το γνώριζα. As far as we are aware. If, however, there are any followers watching this episode, your input would be appreciated. Now, looking at this case study, if even a part of what's said about Dr. Salim is true, and if his abilities mirror those outlined in the CIA's various fringe programs, then he wasn't really paranormal. He was something far more significant. He was, or theoretically is, human potential fully awakened. A prototype. Ένα πρωτότυπο αφυπνισμένου ανθρώπου, ας πούμε. Of what we could become. Yet, και άλλοι άνθρωποι το έχουν καταφέρει αυτό, θεάνθρωποι και τα λοιπά. From another darker angle, Kabbalistic or Typhonian, even Gnostic, he may not be considered human at all. Perhaps he was an interface, a point of contact between our world and something older, stranger, an eldritch consciousness, fragmented across realities, given life through reincarnation. From this alternative occult perspective, could Salim have theoretically emerged from the absolute or Culifothic realm? Not just once, but again and again through rebirth? If so, reincarnation, it's a doorway, a system, and someone or something may already be using it. Εντάξει, ακραία θεωρία αυτή, αλλά πάμε παρακάτω. In Kenneth Grant's Typhonian tradition, entities from the night side, the realm where Culifothic space exists, are believed to intervene in human affairs, sometimes through possession, sometimes through direct inspiration, and in rare cases, through full incarnation into the physical world. Within this theoretical framework, the term preterhuman is used. It describes an intelligence or force that is neither human nor divine, but something in between, operating outside normal evolutionary lines. Seen through this Kabbalistic lens, Dr. Salim's wide range of documented abilities suggests he could, theoretically, be an emissary of an eldritch preterhuman intelligence. Earlier, Karim mentioned Suzanne Ghanem's case, whose parents are Druze. Her mother dreamt of a woman saying she was coming to her. But what if that wasn't Hatum in the dream? What if it was something else? Here, we should introduce the controversial medieval Egyptian ruler Al-Hakim bi-Amr Allah, a central figure in the Druze faith and considered one of the earliest examples of reincarnation within it. To his followers, he was not merely a human reborn, but the ultimate entity in human form. This radical claim sets Druze belief apart from the rest of mainstream Abrahamic doctrine, establishing a unique theological identity, originating in part from the legacy of this charismatic ruler. After his mysterious disappearance, his followers in Egypt were persecuted and exterminated, but the faith survived in Lebanon, Syria, and other parts of the Levant. In 1044, however, after a brief period of evangelism, the Druze faith closed itself to converts, effectively isolating the community from the region's larger religious populations. This action became particularly significant in the context of reincarnation,
as it later provided compelling evidence for the phenomena's manifestation in the 20th and 21st century Lebanon, a country where the population is nearly evenly split between Christians and Muslims. While reincarnation is largely absent from all Orthodox Abrahamic doctrines, there are documented cases of individuals being born into one religion while recalling past lives from another. Salim al-Andari appears to be one such case, as some sources state his family were of Christian origin. With him, Suzanne and other examples of reincarnation regardless of the faith this phenomena manifest in, we can perhaps apply a classical Abrahamic religious explanation as to why it occurs, that being a supernatural spiritual influence. Now for the Druze, Al-Hakim, he is divine, destined to return. But his behavior in life and his sudden disappearance echo something older than sainthood. Historians describe him as erratic and contradictory, issuing strange decrees, some forbidding women from leaving their homes, others banning certain foods or festivals, only to reverse them later without explanation. With this in mind, some have speculated he may have been more than just a ruler, not merely eccentric, but possibly a host, a human consciousness acting as an interface for something beyond itself. Αν υποθέσουμε ότι οι ηγεμόνες είναι αυτό που περιγράφει ακόμα και σήμερα, κλάφτα χαράλαμπε. Was an instance of the reincarnation phenomenon, then from a traditional Abrahamic perspective, one could argue he was under the influence of a spiritual anomaly, perhaps even an avatar of such a being. This view aligns with certain strands of Jewish and Christian belief, where reincarnation is often rejected as divine truth, and instead explained as spiritual deception, foreign entities implanting memories of past lives into the minds of the living, what the CIA in their report would label as an intelligent, non-corporeal energy form. But in the same breath and using the same logic, those who believe in the righteousness of Al-Hakam bi Amrillah could say that that spiritual entity that used Al-Hakam as an avatar was indeed holy and divine. Είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι τα τζιν δεν είναι οι δαίμονες αυτού του βασιλείου, του πνευματικού ή της διάστασης. Δεν είναι απαραίτητα κακοί ή καλοί, είναι και κακοί και καλοί. Μπορούν να επιλέξουν τι θα είναι. Γι' αυτό λέει ότι ήταν άγια και θεϊκοί. Would the CIA really have any interest in interacting with terrifying supernatural entities or concepts, like extra-dimensional realms and the strange intelligences that might dwell there? According to declassified research, obviously yes, though they later claim to have discontinued that work. Ναι, επίσημα έχει διακοπεί το πρόγραμμα, όπως και όλα αυτά τα προγράμματα. Ήταν ασύμφορα, χαρακτηρίστηκαν ασύμφορα, έπαψαν να υπάρχουν κονδύλια και σταμάτησαν. Still, it's worth considering the possibility that such investigations either quietly continued or were picked up by more secretive organizations beyond public scrutiny, something we will explore in the next episode. Beyond merely observing paranormal phenomena, documented initiatives like Project Gateway, Project Stargate, and Project Sunstreak, all aimed at exploring the expansion of consciousness beyond, τα οποία έχουμε δει σχεδόν όλα και στο κανάλι εδώ, the limits of space and time. Some authors and fringe researchers have taken this even further, speculating that reincarnation could be weaponized as a tool of psychological manipulation, or even used for something more extraordinary: the deliberate, strategic placement of certain individuals across different lifetimes and even across time itself. In a 2024 peer-reviewed paper, academic Alexander Onimus presents a hypothesis suggesting that the CIA and the Monroe Institute's Gateway process could even offer a feasible method for achieving backward time travel, granting individuals the ability to alter the past while simultaneously creating multiple branching timelines in the process. Πολύ τραβηγμένο αυτό, αλλά με ενδιαφέρει αυτό να το δω και να το ψάξω στη συνέχεια σε επόμενα επεισόδια. Whether or not this is true is unknown, but again, we will come back to that later. And what about individuals said to be at the center of such paranormal mysteries? People like Dr. Salim
As we already alluded to, Kenneth Grant interprets the Qliphoth as a realm populated by pre-human entities eerily similar to those found in the works of H.P. Lovecraft. He speculates that Lovecraft may have unconsciously encoded hidden knowledge in his Αυτό που σας είπα και πριν. fiction, even Χωρίς να γνωρίζει, χωρίς να τα ασπάζεται, έλαβε τη γνώση μέσω των ονείρων και των εφιάλτων που είχε. though, as an atheist, he did not believe in such things. Δεν πίστευε. Αλλά και όλη η μυθολογία που ξέρετε τι προεκτάσεις έχει ακόμα και σήμερα, γεννήθηκε ως σύλληψη, το τονίζω, στην Δαμασκό της Συρίας από τον Αντούλ Αλ-Χαζρέντ, που ήταν ένα ψευδόνυμο, δεν υπήρξε ο Αντούλ Αλ-Χαζρέντ. Δείτε και την εκπομπή για τον οικονομικό που έχω κάνει πριν αρκετά χρόνια. Το Κιτάμπ Αλ-Αζίφ, αραβικό όνομα και αυτό, της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτό σας λέω ότι γίνεται χαμός από απόκριφη παράδοση στη Μέση Ανατολή. Grant's written works speaks of Thelemic magic, Qliphothic Kabbalah and Crowleyan rituals with Τελετουργίες του Crowley, έχει κολόν. Εντάξει, οκ, εδώ η μετάφραση ήταν χάλια. alien or interdimensional contact themes. He suggests that some of the entities Lovecraft described could be masks or aspects of real extra-dimensional intelligences encountered through ritual or trance. Though again, this is just one interpretation. Now, to be clear, we are not suggesting that Dr. Salem himself was an eldritch evil in this classical Lovecraftian sense, but possibly the exact opposite. As already mentioned, he may be an avatar or remnant from that realm, but still good or benevolent. And if the Qliphoth is truly the Jinn dimension, or Barzakh, that perspective of him could align with classical Islamic views that such spiritual or Jinn-like entities are not all necessarily evil. Αυτό που λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι δεν είναι απαραίτητα κακές οντότητες. Είναι και καλές και κακές. But like humans, diverse in their intentions, with some being good or just indifferent. And did Dr. Salim really reincarnate in the Azerbaijan incident, or at other points in history as we implied? According to the belief system that developed around him, it's possible, since his own doctrine suggests as much. Or perhaps it was the spontaneous manifestation of one of his supernatural copies that met its fate that day in Azerbaijan. These are, of course, spiritual theories, not empirical claims. And we leave it to you, the viewer, to consider what feels plausible. As for other stories of reincarnation, from Selim Al-Andari to Suzanne Ganem and even George Clooney, well, the theories vary. Skeptics suggest these are simply psychological fantasies or cultural influence, but others argue that this explanation doesn't account for the amount of data and consistency in such cases around the world. And like with Dr. Salim, the influence of otherworldly forces could be at play, at least according to neighboring alternative Abrahamic perspectives. Again, we leave it to you, the viewer, to consider what feels plausible. Finally, there's a multiversal aspect, and even a simulation aspect, which we don't have time to cover in this episode, but does relate to the broader narrative of a conspiracy of control regarding who is born where and when and how that can be controlled over multiple lifetimes. But because we are already approaching the 40-minute mark for this episode, let's save that for another time. But for now, we ask, if the CIA's Gateway Report implies a belief in reincarnation and confirms other dimensional life forms exist on a parallel plane, what other ancient forces could have known this and tried to take advantage of it? Are secret societies, perhaps in Turkey in the 1600s, already in control of this system? Well, that's where we're headed. In part 3, inspired by a request from one of our viewers, we journey to 17th century Turkey, into the shadowed edges of the Kabbalah. There, we'll break down the quantum mechanics of how this theoretical reincarnation process is actually said to work according to Typhonian and Kabbalistic occult theory, and how it ties into Satanism, Gnosticism,
and yes, even time travel and the multiverse. Until then, like and share. Αυτή ήταν η εκπομπή, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ που συσχέτισε την μετεσάρκωση, τα πειράματα του Gateway Project της CIA με το τάγμα του Τυφοέα, το θέλημα και την καμπάλα, το Lovecraft και των Νεκρονομικών και τη μυθολογία Κθούλου και τη μαγεία της Μέσης Ανατολής και του πώς μπορούν όλοι αυτοί να έχουν πρόσβαση σε μια διάσταση, σε ένα πνευματικό βασίλειο όπου κατοικούν δαιμονικές οντότητες με καλές ή κακές προθέσεις και τις οποίες μπορούν να χειραγωγούν κατά το δοκούν. Πείτε μου λοιπόν την άποψή σας και εσείς για αυτό το επεισόδιο, αν σας άρεσε, αν το βρήκατε ενδιαφέρον, αν πιστεύετε ότι επικρατούν τέτοιες μαγικές πρακτικές και στις μέρες μας, ειδικότερα σε ματοβαμμένες περιοχές όπως η Μέση Ανατολή. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.